In my insertion source class, I mean only Arifin was there. I didn't find anyone in that class. Yes, Arifin. Yes, sir. We had spent plenty of time, but later I have understood that if I try to write some of the things before the class, it will help the students, because if a student find the class too long, they cannot concentrate actually. But তোমার কাজটা তুমি শেষ করতে পারো নাই, আমি লাস্টে আমারই করতে হলো। Yes. স্যার আমার কালকে সেদিন আর কি অনেক রাত হয়ে গেছিল স্যার, আর এই কারণে আর আচ্ছা, কি তারপরে আমি দেখছি যে ভাবছিলাম পরের দিন ও করবো। হয়তো পারফেক্টলি পারবে না, এই জন্য আমি ওকে, let's see bubble sort. We have 746. This is you can find this one in internet. So normally my input is a bit different. Can you see that? Yes, sir. Yes, Okay. sir. We can see. Okay, you see that in first 7643. So bubble sort, what it does actually, it just compares with the next element. Yes, the next is 6. Then what gonna happen? In fast pass, we just want to show what happens in the fast pass. So 6 will come here and 7 will go there. Then 7 and 4. Which one is? 4 smaller. Yeah, 4 is smaller. So 4 will come here, 7 will go there. Yeah. Oh, সবগুলাই বড়। Okay, okay. Then 3 will come here, 7. Yeah. Yes. Now, acha. This is why. C is a 4. Yeah, in every bubble sort algorithm, you will find that. I mean, we need n minus 1 check. You see that? For fast check, how many comparisons we needed? We had 4 elements, and how many comparisons we made? 3. We made 3. 3. And for next one, how many will be needed? What do you think? 2, sir. 2 or 2. Yes. Yeah. Now our first element is 6. It will be compared with 4. 4 will come here. 6 will go there. 6 will be compared with 3. It will be there. Okay. Now 3 will come here, and okay. These 2 are sorted. These 2 are sorted. How can I? Okay. Just make them. Okay. This is sorted. আমি পারি, বাট সময় নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা, যে পারি না কিনা সেটা দেখানোর জন্য শেডিং, নো কালার। Okay, this is sorted. Okay. Now 4 and 3, what will happen? How many comparisons we need? Only one, yes? Only 1, sir. Only one. 3 and 4. বাংলাদেশি যারা আছো, এরকম একটু পড়া থাকলে সুবিধা না? ওই যে স্যার দেখতে আসলে সুবিধা হয়, আর বুঝতেও সুবিধা হয় তাড়াতাড়ি। এটা অনেক টিচারেরই কিন্তু ধৈর্য নাই, ঠিক আছে, সোজা ইয়ে করে দিবে। ওই যে এই যে একটা ইমেজ দেখা দিবে, হ্যাঁ, ইমেজ দেখায় খালি অ্যারো এদিক সেদিক করবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার আমি এইবার আর আমি ওই যে সর্টিং এর কালার করতেছি না, ঠিক আছে। ওকে, this has been our job is done. You just see the algorithm. Yeah, it's very important that it's a very simple algorithm, and you see that it's not, it's looking a bit hard. For I equal to 1 to index of last unsorted element minus 1, I really don't know that why they have taken. We will simply write for I equal to n minus 1. Okay, n minus 1 comparison. You already saw that, yes? Yeah. Yes, sir. If left element is greater than right element, swap the and end bubble sort. Yes, this is the thing, and the code is also very easy. For lab, you can see that. Okay, this is very easy to implement. I think Arifin has no problem to understand this code. Yes. No, sir. I can understand. Yeah. Simple. Whatever it is written in this algorithm, they have just implemented it. Okay. For code, we will spend a separate class. If you have any problem, then I will try to make it very easier. Okay. In today's class, we will just focus on the algorithms and other things. Okay. Let's go to the another algorithm, and this is called insertion sort. What already Arifin was there when I taught. Sir.
Now you will see that how much organized I am today. Yeah, this is my common data, Rikin. You also saw that. Okay. Yes, sir. Yes. Before telling about this algorithm, let me explain something before so that you can understand what is happening here. As I don't have enough time, insertion sort. Yeah, I know that it is written. Okay, insertion sort. In insertion sort, you all know that how to play the card, yes? I mean the card game, Tasher Khela Yes, in sir. Bangla. Okay, in card game, what do you normally try to do? Abdizabel, you are Yes, sir. familiar with card games? I mean, playing card, you No, know? sir, I don't. I don't. You know or you don't know? I don't know. I don't Oh, know. you don't know? I don't know. Because Yeah. too naive, yes? Anyway, you all know, others, still I know how to play 29 and also the Yes, sir. another, the common one, the spade trap or something. Yeah, I know only these two, I think. And sometimes I play fish, but তোমরা কি খেলা তো জানো নাকি? Yes, sir. জি স্যার, আমি তো অনেকগুলো জানি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, দরকার নেই। এখন আমি একটু বাংলায় বলি, তানিমের এসে কার্ড সর্ট করার সময় কি করো বলো তো? তোমরা যখন কার্ডে থাকবে, এই যে ধরো এখানে এইগুলো সব প্লেইং কার্ড, তখন কি করো? এই ধরো 4 2 9 1 5 পেছো, তখন কি করো? তোমরা কার্ডটা কি করো? ধরো রাইটে তোমার সবগুলো কার্ড আছে 13টা পেছো, স্পেড ট্রাপ করতেছো, তখন কি করো? লেফট সাইডে কি করো? প্রথমে সবচেয়ে মিনিমামটা রাখো, তাই তো? জি জি, স্যার। sir. এরপরে তার থেকে বড়টা। তারপরে রাইট সাইড থেকে আবার যেটা আসে ওইটাতে দেখো যে হ্যাঁ এখন যেটা আছে তার চেয়ে বড় নাকি ছোট। যদি বড় হয় তাহলে সামনে রাখো, কোনো চেঞ্জ করো না, আর যদি ছোট হয় তাহলে কি করো? লেফটে নিয়ে যাও, এই তো? স্যার। সেম থিং হ্যাপেন্স ইন দ্য ইনসারশন সর্ট। আচ্ছা, কি করে আমি একটা ছবি রাখি, এটা হলো আচ্ছা এইটা আমি আমার এটা ইসে পড়াতে হবে, পিডিএফ তাহলে হবে। দাঁড়াও, আমি পিডিএফ করে দিচ্ছি। Abdizaber, Yes, sir. yeah, you don't know how to play cards. This is, how can I tell it to you then? Okay, you can understand. আসছে? জি, sir. দেখা যায়? জি স্যার। জি স্যার, দেখা যায়। Okay. As Abdizaber is not familiar with how to play cards, let's see. In insertion sort, we normally think about, the array with sorted and unsorted part. We say that sublist. Suppose this is left and this is right. Okay. Suppose I am not considering these data. I'm considering something different things. 5, 2, 9. Okay. This part will be always unsorted. Zaber. Yes. Yeah, the right side. And from right side, the very first element will be our key, and we will always check this one with this part, in the left part or unsorted part. We will compare, and we will check the position where we need to place this card. You understood? Goes, sir. Yeah. Now, if I say that it will be always sorted. So what will happen? If I consider 1 and 6, can you tell me where we need to place this card? 6 Will it- plus. Yeah, 7. between 1 and 6. So what's gonna happen? What's gonna happen? Actually, এই তো সমস্যা। এই, okay, we had the key element was what? 5. 5, yes. Arifin, can you tell me in Bangla or English in anything?
কি হবে বলো তো, আগের ক্লাস যেহেতু করছিল আরিফিন, স্যার হ্যাঁ, কি হবে? এই স্যার এই ব্ল্যাঙ্ক বক্সে স্যার হ্যাঁ, মানে এই যে 5টা যে এখানে যে বসবে, how the 5 will be placed here? স্যার এখানে এই যে হোয়াইল লুপটা স্যার ইমপ্লিমেন্ট করবে স্যার এই যে অ্যালগরিদমের ভিতরে খালি বলে দাও যে স্যার কি এলিমেন্টের মধ্যে তো 5 আছে, কিতে হ্যাঁ জি স্যার কিতে পাস যাবে আর 6টা স্যার রাইট সোয়াপ করবে 6টা রাইট শিফটেড হবে, রাইট শিফটেড হবে স্যার 6 রাইট শিফটেড হবে কিন্তু ডিলিটেডও হবে না, মানে কপি না হয়ে না যাবে। স্যার কপি হয়ে যাবে স্যার এরপরে কম্পেয়ার হবে, ওকে, I forgot. Abdi Zaber, what will Yes, happen? I mean, okay, when this was our key element, yes, or Yeah. this means so you just think about it's a vacuum or a gap, or I mean, not filled with, okay, but it should, you don't need to delete or something, you just think that there is a hole created here, okay, and this is our scanned element, and you know the value, it is actually 5, yes. Now we have to compare all the values which is in the left or in the unsorted, I mean sorted part. This is sorted, and this is unsorted, US. Okay, now compare one by one. So you try to compare 5 with 6, what's gonna happen? The 5 will take the place of 6. Yeah, is my current array element is greater than key or not? Yeah, is it greater? ইয়েস Yes. So if yes, then it will be right shifted. So what will happen now? I said that it is a vacuum. Okay. So then it will come here. Then don't think that we have deleted 6. It will be just right shifted. So 6 is also still here. Then this, yeah, then this value will be compared with this value. Okay. So which one is smaller? 1. 1 is smaller. So there will be no right shift. You can understand it. See the code. When the array element will be greater than, then we will right shift. Yeah, this is the code for right shift. Everyone should know. You don't know, you are in an ultimate danger. And in this level, when you have completed the other structure programming OOP, and if you say that I don't know what is right shift, you are in ultimate danger, and your CSE, studying CSE will not benefit you that much. Okay, now what will happen? We will reach the end of the array because this is the last index, yes? Yeah. So our job is done. So can you see this line? AI plus 1 is key. So we were here, yes, in ith position, and here I equal to 0, you know, the first index is always 0. Can you see this line? Yes, sir. We haven't studied it. I mean, still now we haven't studied. We just look at this line. So based on this line, if I ask Arifin, what's gonna happen here? স্যার ওইটাকে রিপ্লেস করে দিবে 0 স্যার plus 1. 0 plus 1 মানে কি? A1, yes? ইয়েস So স্যার A1 will be what? 5. 5. Now you can understand that this 6 will be replaced by 5. This is the thing happening in this code. Now I will explain bit by bit. দেখি আরেকদিন আমার Sir. নিচে যে লেখা আছে এমন ভাবে যে কিছু বোঝে না সেও বুঝে যাবে, এই দেখো ওই যে তোমার যেটা লিখতে দিছিলাম জি স্যার সেটাই এমন ভাবে আপডেট করে দিছি, এটা কিন্তু ভালো স্টুডেন্টরা খুব মাইন্ড করবে যে এগুলা কি এত কিছু লেখা, এটা তো সহজ জিনিস। আচ্ছা হ্যাঁ একটু দেখি যে অন্যদের কাজ হয় কিনা, দেখি বেশিক্ষণ দেওয়া যাবে না, আর অন্যগুলো আছে। ওকে, আপনি যাবে ফার্স্ট, yeah. So you understood that the working principle of insertion sort, okay? Yeah, I know, sir. I know. So now you just read this line from j equal to 2 to length a dot length. What is the a dot length here? It is 5, yes? So for j2 to a dot length is, for this example, it is 5.
So key will be the AJ. Which one will be the key? First key, which one? 2. 2. And i's value will be always decremented by, why we are decrementing i's value? J's value? Because Because of this the part, for this part, J will focus on, J will move on from left to right, and I will always move on from the previous number of J, yes, always. If I want to say you that from the previous example that what we had, so if this is 2, so the what is the J's value here? 3, yes. Oh, one thing. Is it written based on human counting? এটা খালি আরএফএন এক্সপ্লেইন করে দাও তো বাংলায় বলো না কেন কেন করছি হিউম্যান কাউন্টিং মানে হচ্ছে 1 থেকে শুরু হবে কাউন্টিং, আর কম্পিউটার কাউন্টিং হচ্ছে 0 থেকে শুরু হবে। ইন্ডেক্স 0 হচ্ছে কম্পিউটার কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে পজিশন 1, আর হিউম্যান কাউন্টিং এ হচ্ছে ইন্ডেক্স 1ই হচ্ছে কাউন্টিং এর ক্ষেত্রে পজিশন 1। আচ্ছা, if it is not and this other anas স্যার বুঝতে পেরেছি বুঝো নাই স্যার। না? বুঝো নাই? বুঝতে পেরেছি স্যার, একদম ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, একদম ক্লিয়ার। ইয়েস স্যার। Abdizaber, if you Yes, are sir. confused because this class already, one student was there, so you were new here. So this one we are actually considered human counting. In array counting, it is actually 1, yes, because it is 0 index. Or 1. But yeah, in the algorithm, we used human counting, Okay. not array counting. You understood? No. Yeah, I know. Okay. Now you try to see that if the example what we have taken before here, কি জানি ছিল 5 না, আর এখানে কি ছিল 1 আর 6 না, এই যে একটু আগে নিলাম নি। জি স্যার, জি স্যার। Okay, Abdizaber, Yeah. you just say that J will always move on to the right, and I will be the adjacent value of J. I mean the previous value of J always. Yes. So what is the i's value will be now for 3? If J equal to 3, then what will happen? It will obviously take 2 and move to the left. Then if I ask you that what will happen for this situation when if you have 5 element and J is here and the value of J is 1, 2, 3, 4, 5. So what will happen? What will be the i's value initially? I equal to? Mine is 4. I equal to 4. Why I do it and which direction I will move? Left to right or right to left? I left. Yeah. This. This is left, this is right. So which direction it will move? Left, sir. Yeah, right to left. You will see, you have to say right to left, yes? Yeah, or you can say that it will move to the left. Arifin, এটা কি ক্লিয়ার না সবার? তোমার তো ক্লিয়ার সব। জি স্যার। Okay. জি স্যার, ক্লিয়ার স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, we will not spend too much time. Now, the thing is, the next line. While AI is greater than T and I is greater than 0, I mean, here i's value is 1. So, if you come up in this in don't need to compare. So this means you have already reached into the last index. So you don't need to scan more. Stood good? Yes. Yeah. So and this one is indicating that if then we right shift is this one. And but and on the very last step, I should say step, and the very last step, we will just copy the value of the key in the vacuum. Okay, see how it goes. এইবার মনে হয় ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা,
আরেফিন একটু বলো তো যে বেশি কথা হয়ে গেলে আবার অনেকে বুঝতে পারে না। হ্যাঁ, এটা তো সহজ জিনিস। জি, স্যার। এই জিনিস বুঝে নাই কে বাংলায়? এই তানিম বুঝছো? তানিম না বুঝলে কিছু করার নাই। আনাস, স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, একদম ক্লিয়ার স্যার। এইখানে বড়, আচ্ছা বড় হইলে রাইট শিফট হবে। রাইট শিফটটা কি বুঝে কিনা সেটা তো 4 2 আরে আমি তো অন্য জিনিস পড়াবো টার্গেটে আছি। আচ্ছা, একটু খেয়াল করো এই কোডটা কিভাবে কাজ করে, একবার আমি দেখাই দিই। Is it clear to you? Yeah, sir, yeah. Okay, let me continue in Bangla for just 2 minutes, okay? No problem, sir. Okay. আনাস, তুমি কি বুঝছো? জি স্যার। এই জন্য আমি আসছি। আনাস, জি স্যার বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা এইবার একটু কোডের দিকে তাকাও। ফার্স্ট ইটারেশনটা একটু খেয়াল করো যে কি হইলো এখানে। হ্যাঁ, আমি একটু ছোট করে দিই। একটা স্টেপ তানি, এটা কিন্তু কঠিন না। তানিম আসো। জি স্যার, আসছি স্যার। এটা তো বুঝতে হবে তোমার। তুমি এর পারো না বললে এখন এটা অ্যান্সার করবে কি হবে? খেয়াল করো তাড়াতাড়ি। আচ্ছা কি হয়েছে একটু বলে দাও তো। স্যার, আরিফিন বলো তো যে কি হচ্ছে। এই যে j equal to 2 নিয়ে ঢুকলাম আমরা। এই যে j equal to 2 কি এর ভ্যালু? j equal to 2 ইকুয়াল টু 2, জি স্যার। j equal to 2 দিয়ে কি equal to 2 আমি এখানে লিখে দিছি। I equal to 1, এই যে I equal to 1 3 নম্বর লাইন। I equal to 1 হইলে ai সমান কত বলো তো? নিচে দেখা তো যাচ্ছে নাকি? এটাও যদি সমস্যা হয় তাহলে আর কি হবে? আনাস, স্যার 1 হবে 1। 4 স্যার। a of I হচ্ছে I নাম্বার পজিশনের ভ্যালু। হ্যাঁ, এইবার একটা খালি আমি রান করে দেখবো, বাকিগুলো আমি করবো না। while ai is greater than t, ai এর মধ্যে কত আছে? ai কত একটু আগে বললো না? ai 4 স্যার। 4 স্যার 4। 1 হ্যাঁ 4। এটা অবশ্য এটা আবার আগে আগে লিখে বললাম। এই যে 4 is greater than 2, এটা কি ট্রু না ফলস? ট্রু। আবার এই জিনিস আসলে আগে লিখেছি। এখন কি i এর ভ্যালু কত? 1 না? তাহলে 1 কি greater than 0 না? 1 greater than 0 না? ইয়েস স্যার। তাহলে দুইটা ট্রু হলে কি হবে? রাইট শিফটে কি এর সময় এখন দেখাই দিই। রাইট শিফট মানে হলো যে এখন 4 কোথায় যাবে? ডানে যাবে স্যার, এক ঘর। 4, ঠিক আছে? জি স্যার। আমি লিখে দিচ্ছি এর অবস্থা 49 equal to 0। এইবার আমরা কিন্তু আরো যাব, ঠিক আছে? আরো যাব মানে কত কত আমরা যে লুপে আছি, ঠিক আছে? আচ্ছা তাইলে i equal to 0 দিয়ে আমরা ঢুকবো, ঢুকেই বের হয়ে যাব। কারণ কি আমাদের এখানে কি লেখা আছে? কন্ডিশনে কি লেখা আছে? তাড়াতাড়ি পড়ো তো। I must be greater than 0 স্যার। i must be greater than 0 and ai is greater than কি, এটা আর দেখার দরকারই নেই কারণ এইটা ফলস হয়ে গেছে। একটা ফলস হয়ে গেলেই তো এন্ড আর কাজ করবে না। এই যে এটা ফলস হয়ে গেছে, এটা ফলস হয়ে গেছে, সো আমার আর এই লুপে আর যাবে না, সো আমি বের হয়ে আসবো। এখন আমার আপডেট কি হইলো তাইলে? বের হয়ে আসার পরে কি আরেক লাইন আছে নাকি নাই? জি স্যার, আরেক লাইন আছে। এই লাইনে যে কি হবে? i এর ভ্যালু এখন 0 ছিল, তাহলে a1 এ কত আছে? 4 ছিল স্যার। না a1 এ 4 না, a1 এ কত? হ্যাঁ হ্যাঁ, যা ছিল সেটার কোনো চিন্তা করার দরকার নাই। a1 এ এখন কত বসবে? 4 কিটা কি বসবে? বলবে স্যার? কত আছে? কিতে কত আছে? আনাস 2। 2 স্যার। কিতে 2 আছে, 2 তাহলে এখানে এখন 2 বসে যাবে। এই যে এখন আমার আপডেট 24 না। এবার একদম ইজি না? মানে আজকে যে তার কি বলে? জি স্যার, আজকেরটা ক্লিয়ার আর সুন্দর বোঝা যাচ্ছে স্যার। একদম না, এটা হলো যারা একটু দুর্বল তাদের লাভ হয়, কিন্তু ভালো স্টুডেন্টদের কোনো দরকারই পড়ে না, ওরা বোর্ড হয়ে যাবে যে এগুলো কি। ঠিক আছে? আচ্ছা আব্দি জাবের, Yes, sir. if I carry on in Bangla, is it okay to you for 2 minutes? Okay? No problem, sir. Okay. আচ্ছা এখন আর আপডেট 4 9 আমি এবার তুমি বলো 9 তাড়াতাড়ি। 1 না 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 না, এটা তো হিউম্যান কাউন্টিং না, এখন কিন্তু অ্যারে কাউন্টিং 2 3 4, ঠিক আছে? অ্যারে কাউন্টিং এটা তোমার বলতে হবে, তাড়াতাড়ি বলো।
জে এর মান এখন 3, জে এর মান 3 হলে কোথায় যাব? 9 এ, তাই তো? ই হলো 9, আই ইকুয়াল টু কত? হ্যাঁ, আই ইকুয়াল টু কত নিয়ে ঢুকবে? 1 কম নিয়ে না? জে ইকুয়াল টু 3 হলে আই ইকুয়াল টু 2। তাহলে এবার আমাদের কি এআই তে কত আছে? স্যার এআই তে কি হলো? 2 আছে। আই ইকুয়াল টু 2, এআই তে 2 আছে নাকি? স্যার এখানে 4 হবে নাকি? এই যে ধরে না 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 না, হ্যাঁ, এখানে তো 4 হবে। এটা অনেক ভুল আছে, তাই না? সেটাই মনে হয়। হ্যাঁ, এটা ভুল আছে। আচ্ছা, এটা এআই তে 4 আছে, ঠিক আছে? এআই তে 4 আছে। এইবার 4 আসার আগে আরেক জিনিস দেখো তো, যে কি কি কন্ডিশন থাকলে সেটা কি কি জিনিস চেক করে, যে এআই এর সাথে যে ভ্যালুটা আছে সেটা কি এর চেয়ে বড় কিনা। এআই তে এখন কত পাইলাম? 4 পাইলাম না? জি স্যার। আর তো কেউ এত ভেঙে বুঝাবে না, তাড়াতাড়ি। এটা ভুল, এটা ভুল আছে। 4 হবে। আচ্ছা, তাড়াতাড়ি বলো, এআই তে কত আছে? 4 আছে স্যার 4 এখন। স্যার। আরে তানিম কোথায়? জি তানিম স্যার, কই? আমি তো বলতেছি স্যার। জি স্যার, কত আছে এআই তে? এআই তে তো 4 জি স্যার। স্যার, এআই তে কত আছে? ধুর। আচ্ছা, তাইলে এই কন্ডিশন আমার আর দেখার দরকার নাই, কারণ আই এর ভ্যালু বড় আছে। এখন 4 ইজ গ্রেটার দেন 9, এটা কি ট্রু? স্যার আর হ্যাঁ, আমরা তো চাইবো যে ছোট Sorry, থেকে sir, বড় এটা সাজাইতে, false. অলরেডি সাজানো আছে। 4 ইজ গ্রেটার দেন 9 সবসময় মনে রাখবো যে লেফট এরটা যদি ছোট থাকে তাইলে আর কোনো রাইট শিফট হবে না, তাইলে অলরেডি একটা ফলস হয়ে গেছে। আর কি রাইট শিফট হবে? এবার হবে না। এই জিনিসটাই এইরকম ভাবে পড়ে এইভাবে লেখা থাকে, যেটা অনেকে চিন্তা করে তো অনেক লাইন কাছ থেকে দেখে লিখবো, তাও আমি মাথা কাটাবো না, ঠিক আছে? আমার সব জিনিস লাইফে বেনিফিট দিবে। আচ্ছা, তাহলে এই শিক্ষা থেকে তোমরা এটা দেখে নিবা। ওকে, নেক্সট another one. Selection sort. Okay. Abdul, Yes, sir. are you there? Still. Okay. This is another very easy algorithm. I mean, here the working principle. If you just read with patience, you will be able to grasp it. Grasp it. Okay. I mean, you will be able to. Let me. আচ্ছা, এই যন্ত্রণার থেকে বাঁচা যায় কেমনে বলো দেখি তোমরা একটু। এই যে তার খালি প্যাস দিয়ে আমার টাইনার শেষ করে ফেলতেছে। এটা কি করা যায়? হেডফোনে, হ্যাঁ, কোন আমার স্যার ওই যে এখন হলো ইউএসবি পোর্টটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে পিছনে লাগাতে হচ্ছে, ঠিক আছে? এখন আমি কি করব? ইউএসবি পোর্ট চেঞ্জ করা মানে তো কেসিং চেঞ্জ করা। স্যার ওই যে একটা ইয়ে কিনে নিতে পারেন, এয়ারবাড কিনে নিতে Extension. পারেন স্যার। এক্সটেনশন। স্যার এক্সটেনশনে মনে করেন যে ওরকম পারফরম্যান্স, আপনি যদি তারের ঝামেলা অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে স্যার এয়ারবাড গুলো হচ্ছে এখন মানে ওয়্যারলেস গুলো কি ভালো? স্যার মোটামুটি ভালো স্যার। এখন মানে বেশি দাম দিয়ে কিনলে আর কি লং লাস্টিং করে অনেক, তাছাড়া মার্কেটে এভারেজ যেগুলো আছে ওইগুলো স্যার অ্যাটলিস্ট 6 মাস 1 বছর তো যায়। 6 মাস? ভাই আমার দরকার 1 বছরের উপরে। 6 মাস মাত্র। স্যার মানে নরমাল যেগুলো সেগুলো আর কি ওটা কিনতে হবে। আর একটু যদি ভালো দামের ভিতরে কিনতে পারেন তাহলে স্যার এই যখন সামনে ছিল, ওই সামনে লাগায় মানে পোর্টটা ইউজ করতাম যখন, কোনোদিন প্যাচ খাইতো না। হ্যাঁ। এখন ধরো যে মাঝে মাঝে তো খুব অসুবিধা হচ্ছে। এরপরে তারের নেচারই স্যার এই না যে ও পেটাই যাবে, এই অবস্থায় রাখেন না কেন। তোমাদের অন্যদের কি হয় যে তানিম বা আনাস? স্যার খুব বেশি ফোনে হয়। তো স্যার প্যাচ তো সব সময় পড়ে স্যার। তো জীবনে দেখি নাই। ঠিক আছে, না আচ্ছা, স্যার, আমার তো প্যাচ হয় না স্যার। এরপরে আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা 9:30 দেখছো, সর্বনাশ। Selection sort algorithm for ascending order. Okay. Who can just spell it out for us? Just read it. Who can read? Anas, জি স্যার। right? Just read the 3 steps. Read the 3 steps. আচ্ছা, তোমারটা নয়েজ আছে।
Disaber, can you just read it? Read Yeah, read yes, these sir. three steps. First one, find the minimum element of the arrow and swap it with the elements in this position. Find the Position, minimum yeah. element again in the Yeah. main. Take breath. Take breath. Find the minimum. I mean, you will just insert it in your brain. Find the minimum element in the array and swap it with the first element. Swap it with the element of in the first position. Why they have used to? Yeah. Swap it with the element in the first position. Okay, so then the next one. Find the minimum element again and in the remaining array 2 to n and swap it with the element at the second position. Now we have two elements at the correct position. We have to do this n minus 1 times to sort this array. Who can understand and tell me that, sir, this will be the remaining steps for this? I have just copied because it will be blank now. It is unsorted. Okay, based on this, I will announce to students. Find the minimum element in the array and swap it with the element in the first position. What does it mean? স্যার মিনিমাম নাম্বার হচ্ছে স্যার স্যার এই কথার সাথে বলে এখনই মিনিমাম কে এখানে মিনিমাম স্যার এই লিস্টে 1 স্যার। ও 1 তো আমি 2 দেখতেছি 1 ওয়ার সব তো বলছেন before digging it more, I'm just asking Abdizabeh to you in this array, ওয়ান স্যার চলে যাবে স্যার 4 এ ওকে ও সকেট তো সব সময় ওইদিকে আসতেছে না এটা না 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 এটা কষ্ট না ঠিক আছে ওকে ওকে it's very easy then 1 and 4 will be swapped and the other will be unchanged. Yes, 2 9 5. Then the second step, find the minimum element again in the remaining array 2 to n. So will you touch it right now? This one, never. This is already sorted. For shading, এটা কি অন্য কোনো উপায় তাড়াতাড়ি করা যায়? One sorted. Then the remaining is, which one is minimum? 2. So will it be swapped with anything? No. It's already sorted. Yeah, already sorted. Okay, then it's gone. Okay, let's. But what? Yeah, for the clarification, we just want to know. Okay, it is unchanged. 1 2 9. We don't want to spend time here. Yeah. Then what will happen? These two are sorted. Okay. Let's. And now we'll select 4 sir. Yeah. 4 will be swapped with what? 5 or 9? Sir 9 sir. 9. Why? The algorithm said that it should be swapped with the leftmost things. Okay. Yes sir. Yeah. So 1 2 4 9 5. 5. These 3 are sorted. আচ্ছা এরকম করলেই তো বোঝা যায় তাই না এটা তো Yes, প্রুফ sir. করার কোনো দরকার নেই আচ্ছা এরপরে 5 এরপরের স্টেপ আর কি স্যার এবার 9 সিলেক্ট করব 5 সিলেক্ট করব স্যার আমরা 5 should be swapped with 9 and the job is done. Where is the acha এটা তোমাদের নিজেদের যেহেতু খুবই very trivial algorithm or very elementary algorithm, bubble sort, selection sort, these two are said that these are kind of for babies algorithm. Okay, now I mean for kids. So as it's not very much complex, so it should be your responsibility to learn it personally. And you know that we started with the very difficult things. I mean, radix and counting. This is a very standard algorithms, and what we have seen in those algorithms that those algorithms don't require any comparison. Have you seen those? Got yeah. Yeah, they don't need any comparison. They use some techniques
they never try to, I mean, find the minimum or find the, I mean, compare with the next element. They don't compare. They use some techniques and the things get sorted. Okay. Now we have a very important one, and I really don't know that you have enough patience to. If I get stuck, then maybe in the next class I'll try to solve. Because if I talk too much in the class, I also get tired. Don't think that we don't get tired. But if I get very good response, like Arifin always is very good, and you all are good, but Tanim has a strong deficiency in basics. Anas also I know, but Anas is recovering. And I know Abdiz Abed, he tries heart and soul. And I know in every class, can I share my one journey with all of you? I mean, the way I have Sir, of seen course. the Somalian students. Abdiz Abed, did I tell it Yes, sir. before? I, you're not from Somalia, yes? Or you're from Nigeria? Or, I'm not sure. Are you from Somalia? I'm from Somaliland. Somalian, yes, It's yes, different, but same, just it's very close, yes? Okay. yeah, close, yeah, neighbors. We have horrible experience here with the Somalian students. Even the Bangladeshi students, they know that there are many Nigerians and other guys. I mean, they have been very much accustomed with crime in Bangladesh. You know that. Very recent reportings also say, Arifin, that's one of it. Yes, sir. সব ক্রাইমের সাথে জড়িত হয়ে গেছে এবং সোমালিয়া, নাইজেরিয়ান অনেক ঘোরা আজকে এসে আমি ভিডিও দেখছি যে জি এলাকার স্যার, এই যে লোক- মাছরাঙা একটা হ্যাঁ, মাছরাঙা একটু আগে যে এলাকার লোক জিজ্ঞেস করছে তারা বলছে চাক চাক করে দেখছো জানি বাড্ডাতে স্যার, এই যে আমাদের পাশে আজকে একটা মিরপুরের গুলো ছিল না যে হ্যাঁ বারোটাতেও আছে এনিওয়ে I mean in one of my classes I got 11 students and I found 11 or 13 and they said that they changed the university and they thought the primary share will be very flexible one for them, and as I was there in the previous courses teacher have given they have shown, I mean I should say she has shown very good hope, but in my course I found that and I mean they don't submit even in the exam paper. They even tried to one of them just wrote and others just included the name and ID and other things. You understood? Yeah. Even he didn't spend any time to write. I mean, he just copied from his roommate Other and guy. just included his name and ID. So I almost got everything in that. I mean, in that batch, and 10 or 11 of them they went and they left the university. I really don't know where they are. Anyway, and another student I found that I mean he was throwing. We said that the calculator you cannot use calculator in the class, and he was so arrogant that he threw the calculator. You know that these things. And if one of our teachers they say that this is not Somalia, you cannot do like that, then he raised his voice. That hey, what do you think? I mean, this is the approach, and I am introducing Abdiz Abed here, and I have another boy in database course who was extremely polite, and even I said that 11 of them left that university, but one of them I can't understand, Abdul Rahman Kozak or something is I can't understand in 201 that. He was the most polite student of mine. Even no Bangladeshi students I have found that is such polite like him. So I have decided that okay, all are not same. Like Abdiz Abed, I have another guy I met that he is good, and I met another one, he is also good. Okay, but Abdiz Abed, you said one horrible thing that in some of your teachers even ask in English that week. Yes, you said. Yeah, that sometimes happen. Okay. Yes. Actually, I said that you can ask them. Sometimes Most it happens. Sometimes it happens that her English or his English is not that much standard. They feel shy to speak in public. It happens. So what you can do then? You can just politely say that, Madam or sir, can you just give me a separate session? mostly I talk them
private. Yeah, because I'm a foreign student, I really want to learn or something. And some of them, they actually judge every one of you in the same scale. You understood? Yeah. I mean, they thought that they all are bad, they all are rude and these things. So I shouldn't spend any time. Anyway, so, আচ্ছা তোমরা যারা আছো মানে ওদের মধ্যে ভালো যারা এক্সট্রিমলি ভালো হয়, ঠিক আছে, আর খারাপ যারা তারা তোমার স্যার কি কারো কিছু মানে না, ঠিক আছে, এই অবস্থা থাকে ক্লাস। আরে কিন্তু এই আনাস তুমি দেখছো না একটা রে, ওই যে তুমি অনলাইন ফ্রিতে ছিল না এই ডাটা জি আনাস স্যার আনাস, আমাদের সাথে 191 3-4 জন ছিল স্যার। হ্যাঁ একটা তো তুমি দেখছো, হ্যাঁ ঈশ্বর মনে হয়। হ্যাঁ তানিম কি পাইছো খারাপ কারো? জি স্যার, আনাসে তো খুব ক্লোজ একটা ফ্রেন্ড ছিল স্যার, সোমালিয়ান সুলতান, আমাদের সাথে পড়তাম। আনাস তো নিজেই ওলট পালট ছিল। আচ্ছা যাক, হ্যাঁ আজকে আমার এইটা টার্গেট ছিল আমার। আচ্ছা আজকে দেখি আমি অল্প কিছু পড়াতে পারি কিনা। ও সরি সরি, I should make it PDF. Should make it okay. Yeah, done. No, yeah, I will give you all of you break. Break means that I also need to. Every day I am just maybe sleeping after Fajr. Yeah, and waking up early again. I mean, need to finish something. Too much work pressure, sir. Well, I mean, yeah, I have in these days. Okay. Okay. Marsor, this is a very, I mean, ektu standard. For algorithm class, maybe it looks standard. And for C and other courses, even in 201 batch, or I mean, all of our one batch, they learn bubble sort in the first in second semester when they take our course. I mean, structured programming languages. Anyway, let's dig in. Mars. Have you ever heard about the divide and conquer algorithm? Sir, True. Anything else? no, sir. I heard about merge sort, but it's divide and conquer. I didn't know. Merge sort. You know that in the last thing you understood, it is an in-place algorithm. Right, sir. Insertion sort is an in-place algorithm. Sometimes you will find, if you find that insertion sort is an in-place algorithm. One thing is, if I don't teach you, then you can personally try to know these things. Don't know harm. In place means that it doesn't take any extra space or memory normally, or if it takes, then it takes very normal. I mean, very small amount of memory. But you saw that in insertion sort, the things happen in the same array. Yes. Yeah. I mean, it got right shifted, and we have taken just one element as a key, and later we copied the key in the vacuum. Yes. Yeah. So it didn't take extra space. This is why it is called in-place algorithm. And this is another algorithm. We are saying that it follows divide and conquer approach. Divide and conquer approach is very, very important thing when you will face Viva or this thing. They will ask you, what is the divide and conquer algorithm? So in that case, you have to say that divide and conquer algorithm is such type of algorithm which focuses on from a given problem, it tries to divide the problems into sub-problems, then try to combine those problems and gives us a solution. Can you understand? If one problem will be given, so the problem will be given into the sub-problems, then you will try to combine those problems and then it will give you an output. Understood or not? Yes, sir. Yeah. I mean, how স্যার, can I? মানে বিষয়টা স্যার এরকম যে ধরেন আমাদের 20টা নাম্বারের একটা অ্যারে আছে, তো আমরা পাঁচটা করে সর্ট করব 4টা সেটে, এরকম টাইপের কিছু স্যার। আমি তো টায়ার্ড হই না, টায়ার্ড তো তোমরা হলো। অ্যানসার না, দিতে স্যার, মানে চাইলে তো আমি যেটা টায়ার্ড বললেন- হব না। আমি তো টায়ার্ড হব না। মনে হলো তাই জিজ্ঞেস করলাম আমি স্যার। তো টায়ার্ড হব না।
জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু 5 ফ্যাক্টোরিয়াল ফ্যাক্টোরিয়াল 3 দেখেন হয়ে গেল 6 ফ্যাক্টোরিয়াল। আরে এর অনেক ইজি অ্যান্সার আমার কাছে আছে, সেটা আমি ক্লাসের লিঙ্ক বড় হইলে দিতে চাচ্ছি না, এক্ষুনি দেখে দিতে হবে। কি ব্যাপার, এটা তো অনেক আগে চলে যাবে। 5 ফ্যাক্টোরিয়াল 3 রিকারশন, ও রিকারশন দিয়ে নেই না, রাইট রাইট এক্স্যাক্টলি। তোমরা কি ফিবোনাচি সিরিজের নাম শুনছো না? ফিবোনাচি, তারপরে 5 ফ্যাক্টোরিয়াল। ওকে, ফ্যাক্টোরিয়ালটা ইজি হবে তোমাদের জন্য। ফ্যাক্টোরিয়াল 4 কই? ওকে, আচ্ছা, আই ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ টাইম। এই যে এখনই দেখো শেয়ারিং। আমি যদি বাংলায় বলি তোমরা বুঝতে পারবো যে আমি জানি যে যেভাবে বলছি বাংলা না বললে। জিনিসটা হলো যে একটা প্রবলেম দেওয়া থাকবে, হ্যাঁ না, একটা প্রবলেম দেওয়া থাকবে, সেই প্রবলেমটাকে আমরা সাব প্রবলেমে ভাগ করবো। ইংলিশ আর বাংলা একই। Abdul, just 1 minute. Just trying to explain in Bangla. Okay, it's 1 minute. Okay. তো একটা প্রবলেম দেওয়া থাকে, সেই প্রবলেমটাকে আমরা সাব প্রবলেমে ভাগ করি। সেই সাব প্রবলেমটাকে হচ্ছে গিয়ে আবার আমরা কম্বাইন করি নিচে, যে সাব প্রবলেমগুলোকে আমরা কম্বাইন করে একটা রেজাল্ট পাই তখন এই প্রবলেমগুলোকে বলে যে মানে এটা হলো ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার রুল। মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা অ্যান্সার বের করে ফেলি না, ঠিক আছে? এইবার দেখো, তোমাকে যখন বলা হবে যে ইউ ট্রাই টু, এটা কি দেখা যাচ্ছে যে একটা ফ্যাক্টোরিয়ালের একটা ট্রি দিছি যে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল। If you use loop, then it's a kind of this thing that you will take a for loop and it will just calculate 4 into 3 into 2 into 1. আমার মনে সবাই এখন বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? 4 ফ্যাক্টোরিয়ালে কত দেখো তো, what is the result? 24. Okay, this is 24, straightforward answer. This is not divide and conquer. But if you consider this one in recursion, many recursive algorithms, they follow divide and conquer approach. You just see, they use, তোমরা যারা recursion বুঝো না তারা তো বুঝতে পারবে না কথা। আবার আমরা আরেকদিন যদি Abdul, do you know recursion? I think so. If you don't know, then you just go back and you just take a note that you have to. If I want to say you something in a very nutshell, I just want to say that in recursive problems, it has some base cases. You see here, function of 1 and function of 0. Among these, in factorial, function of 0 is the base case. You know, you don't know what is the factorial of 0. So you have to define it. Yeah, factorial of 0 is 1. Yes. This is base case for this. And if you try to solve the Fibonacci series, you will see that in Fibonacci series, Fibo 0 will equal to 0, and Fibo 1 is 1. Fibo 1 is, these two are base cases. So if you say that what is the base case, whatever. So for this factorial problem, this is the base case. And another thing is, if you learn recursion, then you will see that the solution goes closer to it. It is divided into sub problems, and this reaches to the base case first. And from the base case, we get the result, and when we combine, then we get the result. I will strongly recommend that. I don't have enough time to tell you
everything in this. This is the C basics. No problem, If sir. you go to my code school, can you go there, Abduzabir, after class? Yeah, I can. My code school 5 factorial. Then you will able to understand what sir is telling. Otherwise, it's not possible. Let me finish this one. You just see that here, factorial 4. It is not straightforward. We have divided this factorial 4 by recursive call. Then this is calling function factorial 3 first. Then factorial 2 is calling. You know that. কারো যদি মনে থাকে কোড, আমার তো মনে আছে, তোমাদের কাছে এটা কঠিন হয়ে যাবে। n into factorial n minus 1. This is the recursive code. N into factorial n minus 1. So when you got 4, when you gave input as 4, what happened? 4 into which function will be called now? Function sir. of 3. And 3 will call 2. 2 will call 1. So now you have understood that this is actually divided into sub-problems. The problem is divided into sub-problems. And you know that what I told it before, maybe many of you cannot understand because of the core basic. I don't know if Arifin can understand this. And Abduzabir, I read Anasar উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, আমি জানি না। Sir, আচ্ছা, I do understand. Clear, function of 0 হলো function of 0 হচ্ছে কি 1. Function of 0 কত? 1. আচ্ছা, এইটার ভ্যালু আমরা জানি, ঠিক আছে? এই যে এইটা যখন জানবো তখন আমাকে পরের ক্লাসে একটু বললো যে স্যার আপনি আমাকে মাইক্রো স্কুলের ভিডিওটা একটু দেখো যে রিকারশন কিভাবে কাজ করে। খুবই মজার একটা জিনিস আছে যে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে সলিউশনটা দিবে। হ্যাঁ, যদিও মনে হবে যে এটা মনে হয় এই সাথে সাথে এখান থেকে ক্যালকুলেট হইলো, আসলে সেরকম না, ঠিক আছে? আবার একটু জমা হয়, আবার নিচ থেকে উপরে উঠে, এক প্রথমে নিচে নামে, আবার কি বলছি নিচ থেকে উপরে ওঠে, মানে নিচে উপরে ওঠা তোমাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে। আমাদের আসলে এত কিছু লাগবে না, এটা জানো। আমাদের জাস্ট জানতে হবে যে মার্জ সর্টটা হলো ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার ফলো করে। ইউ জাস্ট ট্রাই টু মেক ইউর লাইফ সিম্পল। তোমরা সর্টিং টেকনিকটা শিখো। আচ্ছা, এই যে ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার, এটা শিট দিয়ে দিব যেহেতু। আচ্ছা, এইবার দেখো এইখানে ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার কিভাবে হচ্ছে। In merge sort, what we try to do, first we try to divide the given array into not equal halves, into 2 halves. So if you are given with, if in your array, if you have 8 elements, then it is very easy. In left array will contain 4 and right will contain 4 elements. But what will happen if you have 9 elements? Then what will happen? If you have 9 elements, then you can do like that. You just consider this one as your first index or lower bound. And how many elements are here? Total 8. 1, 2, 3, 4, 7, okay, sir. okay. Oh, no. It will not be an ideal case. এটা আমার উদাহরণ। এটাতে দেখো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So to calculate the mid, always we will use this formula. You see here, lower bound up to. So upper bound 2. So lower bound is 0 Yes, sir. and upper bound is 7. 7. It will come up in the integer. So 7 divided by 2. It will not be point. So it will be 3. So we will take 0 to 3 here, and for right we will start from the mid plus 1 to upper bound. So what is the mid plus 1? 4, 5, 6. Yes, 4 to 6. Yeah, 4 to 6. Okay, now we have. Can you understand? আমি যদি আসলে ওই যে তোমাদের যেটা বলতেছিলাম যে আমি থামাই দিলাম যে হ্যাঁ যে কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে, যে তোমরা এখন রিকারশন। এখন দেখো এই প্রবলেমটা সাব প্রবলেমে ডিভাইডেড হচ্ছে না, এই যে বড় অ্যারেটা ছোট হয়ে গেল না, এই যে দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেললাম, এইভাবে হবে। এরপরে আমরা কম্বাইন করা যে জিনিসটা সেটা আমরা আবার শিখব। ওকে, আপনি যাবে we have divided the array into not equal halves, in 2 parts. Okay, now in the left array we have 4 elements. Now like this is very easy.
we will again consider, and based on this I actually wanted to halt here. Then you all try to tell me what will be the value of mid here. You say, oh, okay. 0 থেকে কত জানি গেল? 3 স্যার। মিডের জন্য আমি কেন ওকে হ্যাঁ এটা কি করলাম? দুই কাজ করলাম। আচ্ছা যাক, একটু অন্যরকম করতে গেছিলাম, ভুল না। আচ্ছা 4 আর 6। আচ্ছা এইবার আমরা যদি এই সব শর্ট মানে ইউজ করে আমরা যদি ইয়েটা মানে মিডটা নির্ণয় করি, okay, if we want to calculate the mid again based on this, what will happen? Observe, lower bound is 0 and upper bound is 3, so what will happen? 0 plus 3 divided by 2. So what is the result? 1. So you can understand that it will be 0 and 1. 0 and 1. And here 2 and 3. yes, mid 2 and 3. Okay. Mid plus 1 to upper bound. Mid plus 1 to upper bound. Okay, now here what will happen? 4, 5. Sir, 5. 4, 5. এখানে 6. হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু স্যার এরপরে কি? এখানে হ্যাঁ। ওই সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা পরেরটার মিড বের করতে যাই তাহলে তো আপার বাউন্ড আর লোয়ার বাউন্ড যোগ করলে 10 হয়, না, করলে 5 হয়। না মানে এইখানে এইবার তুমি ধরতে পারো তোমার এটা ভুল হচ্ছে, ঠিক আছে? এটা ভুল না। এইবার তুমি এইভাবে ধরো, 0 থেকে এখন কত আছে? 3টা এলিমেন্ট না, কয়টা থেকে? 0 থেকে 2 ধরো, 2 এটা ধরলেই বেটার, বুঝছো? বুঝতে পারছি এবার। হ্যাঁ, এবার এটা ধরো, তাহলে কত হবে? আর ওইটা ধরলেও কি হয় নাকি একটু খেয়াল করো তো। আমি এইটা একটু ভালো করছি, পড়াই নেই তো। আচ্ছা, কত জানি ছিল এখানে? 4 to 6. 6 হ্যাঁ, 4 plus 6 divided by 2 কত আসে? দেখো তো। 5 স্যার। ঠিকই তো আছে। এই যে 4 5 আবার এই যে, আর এটা তো হ্যাঁ এটা তো এটাই হবে 6, বুঝছো? এটাই রাখো আপাতত। আচ্ছা, আর এটা কোনো জরুরি কিছু না। আচ্ছা, the main thing is how long we will continue. We will continue until we get the single piece of element. Okay, single. So still now they are double. So if we break more, suppose 0 plus 1 divided by 2, what will happen? 0, yes? Sir. 0. Here, mid plus 1. 1, 2, 3, 4, 5. আচ্ছা, এইগুলা কোনো দরকার নাই যে এইগুলা লেখা, খালি জানতে হবে যে এখানে কি কয়টা এলিমেন্ট বসে, ঠিক আছে? মিডটাকে কোন জায়গায় আছে, এটা খুব জরুরি কিছু না আমাদের জানানো। এখন তাইলে বলবো যে স্যার তাইলে কোনটা জরুরি, ঠিক আছে? এখন জরুরি হলো যে we have divided the problems into sub problems, so divide part is done. Divide is gone. Now you see that, okay, এইটা দেখালে ভালো হইতো। আর একটু এই এরিয়াতে যেটা আছে একটু খেয়াল করো তো, অ্যালগরিদমটা আগে খেয়াল করো। মার্জ সর্ট, array, lower bound, upper bound. Find the middle point to divide the array into equal halves. We have done that, yes? Yes, sir. Call merge sort for first half. Call merge sort for second half. Did we do that or not? এই যে mid plus 1 করে করছি না এগুলো? Yes, sir. হ্যাঁ, এইবার merge the two half sorted in step 2 and 3 called merge function. এটা কিন্তু আরেকটা ফাংশন, ঠিক আছে? এটা কিন্তু আরেকটা। Yes, sir. এই দুটো মার্জ সর্ট ছিল, এইটা হলো মার্জ। এইবার এইগুলাকে মার্জ করতে হবে। এই মার্জ করার ক্ষেত্রে আমি একটা এই যে আমি এখানে তোমাদের দিয়ে রাখছি। Now we have done up to this. We have got all the single pieces of element from an entire array.
Abdul, is it making sense? The class has been too long, but just keep patience for five minutes, okay? Okay, sir. More than 5, I think. Okay. Anas, একটু try করো। জি স্যার, নো প্রবলেম। আচ্ছা, এইবার now what we have to do, we have to compare which one among them is the minimum. Which one is? Two, sir. Yeah, 2. So this will come here, this will come here. Okay. 7 and 1. Which one will come first? 1. 1 and yeah, and 1, 7 will go there. 6 and 3. 3 will go there. 6. Okay. Now we got that. This type. Okay. Let me check one thing. Oh, we can use it. Oh, where? Hey, কোথায় ছিল? PDF এ? স্যার এখানে দিল। এখানেই তো ছিল। আচ্ছা। এইবার এই যে আমরা কিন্তু এই যে আমাদের লেফট সাইডটাতে আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার 2417 এইগুলোর মধ্যে থেকে যদি আমরা করি তাহলে কোনটা মিনিমাম? 1 স্যার। 1 2 4 7 7। এবার আমাদের রাইট হ্যান্ড আবার সাথে আছে, ঠিক আছে? 365 কোনটা? 356 5 6। এরপরে এখন আমরা একটু থামবো যে এইখানে মার্জ যখন হয় তখন একটা অ্যালগরিদম আছে, সেইটা মেইনটেইন করে আসলে এটা হচ্ছে যেটা আমি ছোটটাতে আমরা দেখাই, ঠিক আছে? এই অ্যালগরিদমটা কি একটু খালি খেয়াল করো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইখানে অ্যালগরিদমটা একটু পড়ো তো, এটা পড়েই আমরা বিদায়। স্যার একটা ফাংশন নিছে, ফাংশনের ভিতরে চারটি প্যারামিটার এই যে আছে। মার্জ ফাংশন, এই যে যেটা আমরা এখনো করি নাই, এর মধ্যে জি, অ্যারে নিছে, লোয়ার বাউন্ড নিছে, মিড নিছে, আপার বাউন্ড নিছে। I equal to LB, mid plus 1, K equal to L. While I is less than equal to mid and I is less than equal Yes, to sir. upper bound. হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা এর পরের দিনই আর একটু করবো, কিন্তু এখানে একটু দেখে রাখবো কি হবে, ঠিক আছে? এটা খেয়াল করো যে এই অ্যারেটাকে সর্ট করার পরে আসলে আমরা ফাইনাল আউটপুটটা পেয়ে যাবো। এইখানে কিভাবে কাজটা হয় সেটা দেখে আমরা I forgot that Abdi Zaber is here. Abdi Zaber. Yeah, Abdi Zaber. Yeah, this is actually left part and this is the right part, and how the things is happening here, we follow an algorithm for Marge. Okay, here this thing happens in this way. The first element of left will be compared with the first element of right. Understood? Yeah. Okay. Which one is the minimum? 1. 1 will be, 1 is minimum, so 1 will come here. And this next index will move to this, the arrow will move. Yeah, I is here and J will be there, I think. আমি জানি, হ্যাঁ, এই যে J ঠিকই আছে। এই যে দেখছো J আছে যে এই যে আরেক পার্টে। জি স্যার। হ্যাঁ। এইবার this is J. Okay. Now 2 and 3 will be compared. Which one is minimum? 2 স্যার। 2. এটা আবার 2 চলে গেল কি করে? সরি কি হলো? কি ছিল? ব্লু কালারে ছিল। ব্লু কালার দেওয়ার দরকার আছে? স্যার বুঝতে পারছি, অসুবিধা নেই। আমি একটু খুবই খুঁতখুঁতে মানুষ, বুঝছো? একটু মিনিমাম এরর, অসৌন্দর্য, ঠিক আছে? ছবি ধরো তুললাম না, কিন্তু ধরো ছবি তুলছি, এখন 347টা ছবি হয়েছে, আমি বলি যে 347টাই দিতে হবে, ঠিক আছে? ডিলিট করে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসো
আনাস ফটোগ্রাফি বাদ দিছো? জি স্যার। ফটোগ্রাফি করবা, সমস্যা কি? আচ্ছা, এইবার we are here. Oh, Abdul Jabbar, still 2 minutes, please. Oh my, red color board, eh? Okay. Now we will compare 4 and 3. 3 is smaller than 4. 3 is smaller. 3 is smaller. So 3 will come here. And from where you have picked, that marker will move to the right. Okay. This one will move to the right. Okay, now 5 and 4. Which one is minimum? 4. 4. So it will come here and okay. 4, 7 and 5. What will happen? 5 is smaller. 5 is smaller. This is a very bad example. Anyway, why I am telling it bad, I will explain it later. Then what will happen? So 6 and 7 compare. Marker will right shift. Yeah, marker will right shift here, and 6 and 7 will be compared, and okay. So, Okay, and after that, there is nothing to compare. There is nothing to compare. So, in the where okay. 7 is left hand. Okay. No. No, I think one is still one part I missed. Okay, in the next class, no problem. Acha, the rule is when your কি বলবো, ওকে, একটু এটা কি একটু মনে রাখতে পারবা? I is less than equal to কি জানি লেখা, এইটা এই যে এলোমেলো হয়ে গেল, ঠিক আছে? এটা আমি যে বললাম না যে আমি আজকে এটা সাজাই নেই, j is less than equal to upper bound. Abdul, this was written here in the while loop. Can you read that, this condition? Yeah. Okay, you just see that already j has reached to the upper bound. Yes, I mean from j, I mean from this part we have taken all the elements. Yes. Yes. Yeah. Okay, and we have a condition that if anything becomes true, then I mean there is another portion of code it is missed, where it is said that if you have such situation that you have reached this condition, then what will happen? Then you will start copying elements from this marker. Even if suppose you have 1, 2, 4, 7 and you have extra items here. Suppose I'm telling you that maybe you have it will be stored actually, yeah. You have 8 and 9 here, still waiting. Then what you have to do? Suppose your from your right array you have copied almost everything. So you don't have anything left in the right array, and your marker in the left array in such position. Hey, দেখছো, মানে একদম রেডি না থাকলে কি আমার মেজাজটা খারাপ হচ্ছে। What I said, I really I want to explain it in Bangla for 1 minute with the Bangladeshi student. The thing is, suppose you have taken all the elements from the right array, and nothing. Everything you have copied from the right array, and in your left array the marker is here. Suppose your I is staying here. This is I. Okay. So
you will not copy these things. You will just straight away copy all the elements. I mean, from your I plus n position, you will just copy all the elements. This is the rule. Even it can happen. It can happen here. You have taken all the elements from your left array, and in your right array, you saw that your marker. Yeah, your marker is here, and still 2 or 3 things it is not inserted in the array. So then what you have to do? You have to just move your marker and copy all the elements. So yeah, in this way. And the magic is always you will find some sorted elements. I mean here. I mean it will not be like there should not be any comparison. All the sorted things will come. Okay, because we already sorted from the upper array. Yes. এটুকু কি বুঝতেছো তোমরা? যেহেতু উপরের অ্যারে থেকে আমরা সর্ট করে আসছি, যদি এখানে আর কিছু এক্সট্রা এলিমেন্ট থাকতো, এগুলো যদি সর্টেড থাকতো, এটা কি বুঝো আনাস? যদি 7 এর পরে আর কিছু যদি থাকতো যেটা আমরা এখনো কপি করতে পারিনি, তখন কি হতো? এটা কি? জি স্যার, অটোমেটিক সর্টেড থাকতো, উপর থেকে সর্ট করে নামছি। আর এখন ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। তাইলে এটা যদি ক্লিয়ার থাকে, এই জিনিসটাই বলতে হচ্ছে। আরেকটা জিনিস যেটা হয়তো তোমরা সবাই বুঝতে পারছো, যে আমাদের যদি রাইট এরে থেকে কি বলছি বলো দেখি, আমার মনে হয় আনাসও বুঝতে পারছো, রাইট এরে থেকে সবকিছু নিয়ে ফেলছি। এখন দেখলাম যে রাইট এর মার্কার এই যে এই আপার বাউন্ডকে টাচ করে ফেলছে, এই যে যেটা আপার বাউন্ডকে টাচ করে ফেলছে, তখন আমরা কি করব? লেফটে যদি আমাদের আই যদি কোনো জায়গায় ওয়েট করে, এর পরের থেকে সবগুলো কপি করে ফেলবো, ঠিক আছে? ওইটা সহ এর পরের গুলো কপি করে ফেলবো। বুঝছো নাকি? জি স্যার, বুঝতে পারছি। এখন যার কাছে একটু কঠিন তার একটু করতে হবে। আনাস, জি স্যার। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন হিয়ার? বুঝছো না এটা? জি স্যার, একদম ক্লিয়ার স্যার। একদম ক্লিয়ার। এই যে আনাসের এই একদম ক্লিয়ারটা আমার শুনতে ভালো লাগে। আচ্ছা তানিম, তুমি একটু জাস্ট থিওরি গুলো করবা। এখানে কোড আসতেছে না, তুমি এখানে এরকম দেওয়া থাকতে পারে, এখান থেকে কিভাবে তুমি কম্বাইন করবা এগুলা করবা। আচ্ছা এখন হলো